Hi everyone, this is Raya and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you how to create a stunning flower pattern using beads and the shuttle tatting technique. Friends, in this video, beads use பண்ணி shuttle tatting method இந்த மாதிரி ஒரு beautiful-ஆன flower pattern எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். Here is the diagram of the pattern. This is a 5 petal flower pattern. Friends, இது பார்த்தீங்கன்னா 5 petals வர்ற மாதிரியான ஒரு flower pattern. For each petal, I have included 5 double knot, picot, 5 double knot and 6 double knot with 12 beads. Again 5 double knot, picot, 5 double knot. This is how this pattern will continue. Friends, இந்த மெத்தட்ல தான் இந்த pattern வந்து continue ஆகுது. Let's dive in. First take 12 beads and split them in half. Use 6 beads to create a ring and keep the other 6 beads separate on your shuttle thread. Friends, பார்த்தீங்கன்னா first வந்து இந்த மாதிரி 12 beads எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணி 6 bead எடுத்து நீங்க வந்து ring base பண்றப்போ அது லெட் ஆகுற மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. மற்ற 6 beadையும் வந்து shuttle threadல வந்து செப்பரேட்டா வெச்சுக்கோங்க. And I always like to secure my thread tight right from the starting. First make 5 double knots. Picot, again 5 more double stitches, from this point start by making first half of the double knot and place a bead from your core thread. Friends, இந்த இடத்துல இருந்து first half of the double knot போட்டுட்டு இந்த இடத்துல உங்க core threadல இருக்கிற bead ஒண்ணு வந்து இந்த இடத்துல place பண்ணிக்கோங்க. Again next complete the second half of the double knot and place a bead from your shuttle thread. Friends, இந்த இடத்துல second half of the double knot போட்டுட்டு shuttle threadல இருந்து நம்ம செப்பரேட் எடுத்து வச்ச அந்த shuttle threadல இருந்து ஒரு bead இந்த இடத்துல place பண்ணிக்கோங்க. First half of the double knot, a bead from your core thread. Second half of the double knot, bead from the shuttle thread. First half, second half, first half, second half, and make
5 more double knots. One picot and 5 double stitches. Now close the ring. I'm working on my 5th petal and this is the last joining. Friends, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 5th petalum போட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து last joining. Fold your work like this and bring it closer to the very first picot. Friends, பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட work வந்து இந்த மாதிரி fold பண்ணிக்கோங்க. fold பண்ணி இப்போ வந்து நாங்கள் வெரி ஃபர்ஸ்ட் போட்ட பீக்கோ இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க வேணும். ஜாயின் வித் த ஹூக். And continue working the rest of the double stitches. Make sure everything is correct and close the ring.
and join the thread back to the starting point. Friends, இப்போ இந்த இடத்துல thread வந்து the starting pointல join பண்ணி விட்டுக்கலாம். Tie a knot here. Secure. That's it. Thank you for watching.